शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त करते गए। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण होगा आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है। और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। Actually, what happened was that late this afternoon we got to know that the Congress Party National President Shri Mallikarjun Kharge ji and some other senior leaders like Shri Rahul Gandhi, Mrs. Priyanka Gandhi, Shri Venugopal ji and others had suddenly sat on a dharna. So the government found it appropriate to assign me and along with me the Union Home Secretary to go to the spot and try to make them understand
not to indulge in an activity like this, and instead they could come to the table, have a talk. When we went there, and very politely, very humbly, I tried to plead before Rahul Gandhi ji that this was not the manner in which he should be indulging, also did not behove a leader of his stature, the LOP, and also a senior Congress leader. He said yes, he was ready to lift this dharna, to suspend this dharna, provided he was given an assurance that government was ready for a discussion in the parliament on the issue of NEET exam, the paper leakage, etc., all those issues related to this. So I told him, I said, okay, very, very humbly and very honestly, I told him, just give me some time. I'll have to do a small exercise for this. So I got in touch with the top leadership of the government, and then I was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Now, this is not a gentlemanly behavior, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government that they were ready for a debate in parliament on the NEET and the education-related issues, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no. No, he said, no, it's my wish. My demands have changed now. Then I told him, I said, this doesn't behove an LOP to change stance and change goalposts that frequently and just within a couple of minutes. He said, no, that's my wish. That might have been my demand till a few minutes ago, but my demands have now changed. I have now two demands. Then the Union Home Secretary accompanying me politely tried to submit before him that this was, even if he had to sit on a dharna, this was not the right spot because it was causing a lot of traffic disturbance and the commuting disturbance for the common citizens. To which he replied, it is his wish where he sits and he doesn't need anybody's permission or anybody's advice on that. So we had no option but to leave the spot. It's very unfortunate. The leader of such stature, the LOP, has conducted himself like this. And I politely told him that means you are not in a mood to find a way out. You have made up your mind to have a confrontation. So be that as it, can't help it. And it's so unfortunate to come across something like this, particularly so when this morning itself Prime Minister Modi ji gave out a very candid assurance to the countrymen that nobody responsible for the paper leakage episodes will go scot-free. Not only that, he went on to say that the severest punishment would be accorded to the persons who are found involved in this. And he also said that we cannot compromise the future of our children at any cost, and we will not let that happen. And he also mentioned that this is a malaise which has now virtually affected not only the central government or or some of these states, it's virtually affected almost every state and union territory of this country. And there is a nexus, a crime nexus operating, and we will not spare them, we will bring them to book. And within a few hours of the assurance of the Prime Minister of India, the LOP, instead of responding in the right way and putting across his hand of cooperation, has tried to be, or has decided to be, confrontationist. I think there can be nothing more unfortunate for a democracy.
రాహుల్తో జరిపిన చర్చకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ను మీడియాకు వెల్లడించారు కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్. మొదట చెప్పిన డిమాండ్స్ కాకుండా ఇప్పుడు మరో 2 డిమాండ్స్ ను చేర్చడం, మాట మార్చడం కరెక్ట్ కాదంటున్నారు ఆయన. లైవ్ చూసాం ఇప్పటి వరకు. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పరిస్థితులకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించేందుకు మా కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ లైవ్ ద్వారా జాయిన్ అవుతున్నారు. వెంకటేష్, చెప్పండి, కాంగ్రెస్ మంత్రులతో సహా, కాంగ్రెస్ నేతలతో సహా రాహుల్ గాంధీని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అసలు ప్రధాన నివాసం దగ్గర ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది వెంకటేష్? ప్రధానమంత్రి నివాసం వద్ద బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతున్న రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయనతో పాటు పలువురు ఎంపీలను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిజానికి మొదట రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్లో నీట్ పేపర్ లీక్ పైన డిబేట్ చేయాలి, దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ముందుగా దీనికి సంబంధించి అంగీకరించాలని డిమాండ్ చేశారు. దానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఆ తర్వాత ఆయన మరొక డిమాండ్ ముందు పెట్టారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కూడా తమకు ముందుగా హామీ ఇవ్వాలని చెప్పారు. సో ఆ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం దానిపైన ఎలాంటి సమాధానం చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత పోలీస్ యాక్షన్ మొదలైంది. పోలీసులు వెంటనే రాహుల్ గాంధీని తమ అదుపులోకి తీసుకొని సమీపంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించినటువంటి పరిస్థితి. సో దాంతో ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి నివాసం వద్ద కొంత ఆందోళనకరమైనటువంటి వాతావరణం నెలకొంది. చూడొచ్చు, కంప్లీట్గా రాహుల్ గాంధీకి మద్దతుగా చాలామంది కార్యకర్తలు, పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నటువంటి आराम दे प्लीज। सर आपके कहने पे हटा दिया माइक, आपके कहने पे లేదు. 3 డిమాండ్లు విన్నప్పటికీ ఆ డిమాండ్లను వింటుంది తప్ప, చర్చలతో కాలయాపన చేస్తుంది తప్ప దానిపైన ఇదమిద్దంగా ఎలాంటి నిర్ణయం ప్రభుత్వం చెప్పడం లేదు. కనీసం ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాలకు కనీసం ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలనేటువంటి డిమాండ్ కూడా ప్రభుత్వం నెరవేర్చలేదు. అలాగే ఇటు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అంశం కానీ, వాంగ్చుక్ డిశ్చార్జ్కి సంబంధించిన అంశం పైన కూడా ప్రభుత్వం ఏమాత్రం చెప్పడం లేదు. అలాగే ఇటు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు జరిగినటువంటి పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు, భవిష్యత్తులో తాము ఇలాంటి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు ఖచ్చితంగా ఎలాంటి నీటికి సంబంధించినటువంటి పరీక్ష విషయంలో మరోసారి లీక్ జరగకుండా అన్ని రకాల పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటామని ఇటువైపు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఎన్డీఏ ఎంపీలకు వాగ్దానం చేశారు, హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ఇప్పటికే నీట్ పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో 13 మంది పైన చర్యలు తీసుకొని వారిని జైల్లో వేశాం, కోర్టులో కూడా వారిపైన తగిన శిక్షలు పడేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రధానమంత్రి కూడా ఈరోజు వాగ్దానం చేశారు. సో ఈ 2 అంశాలపైన ప్రధానమంత్రి వాగ్దానం చేశారు. కానీ అసలైంది విద్యార్థులు కోరుకుంటున్నది, ఇటు విపక్షాలు కోరుకుంటున్నది ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా. ఒక మోరల్ అకౌంటబిలిటీ, పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేయడం లేదు. దాని కారణంగా మున్ముందు ఇలాంటి సమస్యలు ఇలాగే కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి ప్రధానంగా విద్యార్థులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అందుకే జంతర్ మంతర్ను ఖాళీ చేయకుండా జంతర్ మంతర్లోనే తమ నిరాహార దీక్షను, తమ నిరసన దీక్షను కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కొనసాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం. ఇంకోవైపు వారికి సంఘీభావంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ క్షేత్రస్థాయిలో రంగంలోకి దిగింది. నిన్న మొన్నటి వరకు ప్రత్యేకంగా సెపరేట్గా ధర్నాలు నిరసనలు చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు విద్యార్థులను పరామర్శించింది. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ర్యాలీలో గాయపడినటువంటి విద్యార్థులను పరామర్శించడం, అలాగే ఈరోజు ప్రధాని నివాసం బయట ధర్నాకు దిగి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి ఒక సవాల్ విసిరింది. ప్రభుత్వాన్ని ఖచ్చితంగా నిలదీస్తాం, ప్రభుత్వం కనుక దిగి రాకుంటే నిరసన కొనసాగిస్తామని రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ నేపథ్యంలో ఈరోజు పోలీసులు కూడా అలర్ట్ అయ్యి వెంటనే రాహుల్ గాంధీని ఇక్కడి నుంచి తరలించారు. సమీపంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి ఇక్కడ పరిస్థితిని అంతా కూడా అదుపులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, పోలీసులకు మధ్య కాసేపు కొంత ఘర్షణ పూరిత వాతావరణం నెలకొంది. దాంతో కొంత టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రధానమంత్రి నివాసం వద్ద ఎవరు కూడా ఇంతసేపు ఉంచేటువంటి అవకాశం ఉండదు. సో ప్రతిపక్ష నేత కావడంతో పోలీసులు కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా డీల్ చేయాల్సి వచ్చింది. తొలుత ఆయనకు నచ్చజెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. సో ఆయన డిమాండ్లను కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దగ్గర తీసుకెళ్లారు. అమిత్ షా పార్లమెంటు డిబేట్కి ఒప్పుకున్నారు. సో పార్లమెంట్లో 1-2 రోజులు దానిపైన డిబేట్ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇటు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను కూడా కోరుతున్నారు కాబట్టి
దానిపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం మున్ముందు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందన్నది మనం వేచి చూడాల్సింది.